Hello everyone and welcome to my channel. We are discussing game theory. So in the last few sessions we have already discussed how to solve pure strategy game theory, mixed strategy game theories. Under mixed strategy we have seen there are three methods, and in this session we will be discussing the third method, that is graphical method. So to solve a game theory problem under graphical method, we have again two types of games here. The first one is 2 into 2 games. So 2 represents the number of rows. So this method or this type of problem, here 2 rows will be available and there can be n number of columns. So rows are only 2 but columns can be of any number. And the second category of games here is m into 2 games, where m represents the rows. So here rows can be of any number and the columns will be only 2. Okay, so first let us take up 2 into n games. So in this video we will be solving 2 into n games. Let's take a problem here. Find the solution of the following game theory problem using graphical method. Okay, so we can see that player A is having 2 alternatives, so 2 into n. So player A 2 alternatives, player B is having more than 2, that is 1, 2, 3, 4. 4 alternatives are available. Now these are the outcome of the strategies. So for this payoff matrix, we need to find out the value of the game or optimal strategies using graphical method. So first step here is to check whether there is saddle point or not. So first step for any method, it will be to check whether there is saddle point for the problem given matrix. So I have rewritten this matrix here. To find out the saddle point, we will be taking row minimum and here column maximum. So for row minimum, we will select the minimum value from the each row. So here the minimum value is -2, and for the second row the minimum value is 2. For column maximum, we will be taking the maximum value from the each column. So 2 and 4, it is 4, 3, 3 and 6. Now we need to find out maximin, that is maximum values of the minimum values. So maximum values of the minimum values means row minimum, -2 and 2. So the maximum value is 2. Then minimax, that is minimum value for the maximum values. So minimum values of the maximum values, that is 4, 3, 3, 6. So which is the minimum value here? It is 3. We can see here that the maximin value is not equal to the minimax value. That is 2 is not equal to 3. Hence there is no saddle point for this problem. So there is no saddle point. So when there is no saddle point, we need to go for any one of the options which is available for mixed strategy. So here we will be using graphical method. So to find out the solution, let us go for the graphical method. So step 2 will be to use dominance property. See, the first method is, first step is we need to see whether there is saddle point or not. And once this is done, see whether we can use dominance property. So saddle point ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 2 + 4 6, 2 + 3 5, 3 + 2 5, -2 + 6, yes, it is 4. Now for this we will see which one is having the highest value. Highest value ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 6 is highest. ಸೊ 6ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಟ್.
So first let us compare it with the second column. So 2 equal. So dominance theory a column wise ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಲಮಿನ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾಲಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಕ್ವಲ್ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಅಂದರೆ 4 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 5. ಸೊ 2 ಇದೆ, 2ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ 5ನ ತೊಗೊತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಅಂದರೆ 3 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, 2 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಕಾಲಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾಲಮಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಓಕೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾಲಮ್ ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ, -2 ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಒನ್. ಸೊ ಬಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಎ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಆ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಟು ಅಸೈನ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. So let us assign the probabilities for the remaining alternatives. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿ ಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಎ ಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 2 into n ಗೇಮ್. ಸೊ 2 ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎ ಇನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 - x. ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು 1. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿನ ಟೋಟಲ್ ಯಾವತ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ 1 - x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಗೇನ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಯರ್ ಎ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಈಗ ಬಿದು ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೋಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಇದೆ. ಈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೇನ್ ಏನು ಎಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ 1 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಗೇನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಈ ಪೇ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಮತ್ತು 3 ಇದೆ. ಸೊ 2 ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, 3ದು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ 1 - x ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 2 × x ಪ್ಲಸ್ ನೋಡಿ 2 × x ಪ್ಲಸ್ 3 × 1 - x. ಸೊ 3 × 1 - x. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 × 1 3 plus 3 minus x will be minus 3x. Now if we further solve this, so ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ minus 3x ಇದೆ, this will be minus x plus 3.
ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 1 2 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 2x. ಸೊ 3x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2x ಇದೆ. ಸೊ x plus 2. Now the last strategy of B, that is strategy 4. What are the values? Minus 2 into x plus 6 into 1 minus x. So we will write the same and find out. Minus 2 into x plus 6 into 1 minus x. So this will be minus 2x plus 6 into 1 6, then minus 6x. So idanna now solve madadaga we get minus 8x plus 6. Okay, so these are the payoff functions. ಈ payoff functions accordingly ಈಗ x ನ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, x 0 ಇದ್ದಾಗ, x 1 ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ 0, ಮೈನಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ 3. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ವಿಲ್ ಬಿ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಎಕ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಒಂದು ಸತಿ 0 ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ನಾವು, 0 ಪ್ಲಸ್ 2 2, now x is 1, 1 plus 2 3. Next minus 8x. So here you can see minus 8 into 0 plus 6, illi minus 8 into 1 plus 0 plus 6. So minus 8 into 0 will be 0, 0 plus 6 will be 6. Next minus 8 into 1 will be minus 8, minus 8 plus 6 will be minus 2. Okay, so these are the expected gains which A will get under each of B's alternatives. Now what is the next step? The next step is that we need to plot the values, that is expected gain on a graph. So now we need a graph here. So let us use a graph sheet. So graph ನೋಡಿ, ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ x is equal to 0 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು we are plotting here. So minus 1, minus 2, minus 3, lesser values ಈ ಕಡೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x is equal to 1 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ this graph is in a shape of H. Okay, H ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿದೆ. So you can just see it is in the form of a H1. ಈಗ when x is 0 and x is 1, in between there are 9 values which will come. So to reach 1, so x is equal to 0, then 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0.9 and then x is equal to 1. Okay, so let us plot the values. So for plotting the values, let us see once again the values. So for B2 strategy, expected gain is 3 and 2. 3x is equal to 0 and 2 when x is equal to 1. I will mark the same. So I will keep it side by side here. Okay. Okay. So when x is equal to 0, we have the value 3. So when x is 0, the value is plus 3. So plus 3 is here. And when x is 1, it is 2. So x is 1 here and it is 2. You can join these lines. This is B2 strategy. We will write it both the side, B2 strategy. Now next, B3 strategy, the values are 2 and 3. So when x is equal to 0, it is 2, and when x is 1, it is 3. So next, we will join these two points. Okay,
and let us name it as B3. Now next value is for B4, 6 and minus 2. 6 when x is equal to 0. So 6 when x is equal to 0, and when x is equal to x is 1, it is minus 2. Let us join these values and name it as B4. Yes. So B4. Okay. Now we need to find a intersection here. Now see, there is an intersection. So the intersection is not this one, where two strategies coincide. Okay. So coincide in such a way that we are plotting here the alternatives of B, player B. And who is B? B is a maximin player. So B is a maximin player because see, when we try to find out the saddle point, we see that the row minimum is taken, and from this minimum we select the maximum. So B is a maximin player and A will always be minimax player because he is getting minimax value and B is getting maximin value. So B is a maximin player. So we need to find out here the lowest point. So which is the lowest point of intersection? We can see it is here. Okay, this is the lowest point. Hence, our saddle point or we can say that our optimal strategies fall in this strategy, in this area. So this is the area where our optimal strategy is going to fall. Okay, so this will be considered as maximin point. Okay, for player B. Now just see which are the two lines which are interacting here. One is B4 and the second one is B3. So B3 and B4 are the two strategies which are giving us the maximin point. So hence these two strategies has to be selected. Okay, so B3 and B4. Now this being the lowest maximin point, we will be selecting these two strategies. So B3 and B4. Now next step is we are going to use the oddments method. Once the graph is ready, we have got our two alternatives. Okay, two alternatives. Suppose at the same point three lines intersect, then we should select those two lines or strategies which gives us a perfect opposite slopes. Okay, so whichever two strategies are giving us the perfect opposite slopes, those two strategies has to be selected. But here we don't have that problem because there are only two strategies or two lines which are intersecting. So we are going to select those two lines. So B3 and B4 strategies are to be taken or considered for the further calculations. So I will be using the oddments method. So player B and player A. Player A is having only two alternatives, but player B, now we will be selecting B3 and B4. So what are the values? B3 and B4? 3, -2, 2 and 6. Okay, we are taking the values. Here you can see B3 and B4, 3, -2, 2 and 6. These two rows are to be selected. Now for this matrix we will be using the oddments method. So first let us find out the oddments, row oddments and column oddments. So row oddments ಹೇಗೆ calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? So row oddments, we will take these two values, find the difference and write it to the in front of the next row. So 3 minus -2
will become 3 plus 2, so 5, and here 6 minus 2. So whichever is having greater value, that is to be taken first. So 6 minus 2 will be 4. This is row oddments. Now column oddments, 3 and 2. So 3 minus 2, 1, cross. Then in these two, the bigger value is 6. So 6 minus minus 2 will become 6 plus 2, 8. Okay, so this value, the difference between these two values will be written here, and the difference between these two values will be written here. Likewise for columns, the difference between these two values will be written here, and the difference between these two values will be written here. Okay, now let us find the probabilities. So probabilities for player A and probabilities or probability for player B. So how to find out probability? First 4. 4 divided by 4 plus 5 will give us 4 by 9. Then 5 divided by 4 plus 5 gives us 5 by 9. So even for columns we will do it here. So here the oddment is 8. So 8 divided by 8 plus 1 will be 8 by 9. And 1 divided by 8 plus 1 will be 1 by 9. So this is our P1, P2, and this is Q1, Q2. We have got the optimal strategies. Now let us find out the value of the game. Value of the game will be the values in the first column into the respective oddments. You can use the second column or the row wise also can be used. This I have discussed in the previous videos where we can find out the value of game in 4 different ways. So here I will be taking the first column and the oddments. So 3 into 4 plus 2 into 5 divided by the total oddments. So this will be 3 into 4, 12 plus 10 divided by 9. This will give us 22 by 9. Okay, so 22 by 9. Now we will write down the optimal strategies. So optimal strategy of player A will be P1, P2. Player is having only 2 alternatives, P1, P2. So P1 we have got 4 by 9, P2 5 by 9. So this will be the optimal strategy. So 4 by 9, 5 by 9. Now let us write optimal strategy of player B. So player B hatra originally ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 4 alternatives ಗಳಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 3 and 4 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 8 by 9 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 8 by 9. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ 1 by 9. ಸೊ 1 by 9. And value of the game will be 22 by 9. So this is how we are using graphical method to solve a mixed strategy problem. So first what did we do? We tried to find out the saddle point. Next we tried to use the dominance method if it is applicable. If it is not applicable, then directly we will be going to the payoff matrix function, computation of payoff matrix function. Then once these values are arrived at, then we are plotting them on the graph sheet. So in the graph sheet, as this is 2 into n game, we have to select a maximum point which will be the lowest one. So here the 2 alternatives which are intersecting will be selected, and on these 2 strategies we will be using the oddments method. So once oddments method is used, we can arrive at the optimal strategies and then value of the game. So in the next video, we will be taking up M into 2 games. So like, share and subscribe to my channel. Thank you.